Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyamari Prashatya Desha Karine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srimahasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 30, the activities of the Prachetas, Text 7. Leemos del Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capítulo 30, las actividades de los Prachetas, verso 7. Translation, purport, traducción, significado, por su línea de gracia, Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Pinaya Tashta Bhuja Mandala Madhya Lakshmya Pinaya Tashta Bhuja Mandala Madhya Lakshmya Spradat Shriya Parivrito Vannamalayadhyaha Spardat Shriya Parivrito Vannamalayadhyaha Barhishmatak Purusha Aha Sutan Prapanna Barhishmatak Purusha Aha Sutan Prapannan Parjanyanada Rutaya Sagrina Valokaha Parjanyanada Rutaya Sagrina Valokaha Vinaya Tashta Bhuja Mandala Madhya Lakshmya Spardat Shriya Parivirito Vannamalayadhya Barhishmatak Purusha Aha Sutan Prapanna Parjanyanada Rudaya Sagrina Valokaha Pina Stout, fortes Ayata long, largos Ashta 8, 8 Bhuja arms, brazos Mandala encirclement, cerco Madhya in the midst of, en medio de Lakshmya with the goddess of fortune, con la diosa de la fortuna Spardha contending, competir Shriya whose beauty, cuya belleza Parivritaha encircled, rodeados Vanamalaya by a flower garland, por un collar de flores Adhyaha the original personality of Godhead, la personalidad de Dios original Barhishmataha of
King Prachinabarhi, del rey Prachinabarhi, Purushaha, the Supreme Personality of Godhead, la Suprema Personalidad de Dios. Aha, addressed, se dirigió, Sutan, the sons, a los hijos, Prapanan, surrendered, entregados, Parjanyan, like a cloud, como una nube, nada, whose sound, cuyo sonido, Rutaya, by a voice, con una voz, Sagrina, with mercy, con misericordia, Avalokaha, is glancing, su mirada. Translation, traducción. Around the neck of the personality of Godhead hung a flower garland that reached to his knees. Traducción. Un collar de flores cuya belleza era un desafío para la diosa de la fortuna. Que no está. Esto está más tarde. La traducción española un poco diferente en la construcción. Vamos a empezar de nuevo. Around the neck of the personality of Godhead hung a flower garland that reached to his knees. His 8 stout and elongated arms were decorated with that garland which challenged the beauty of the goddess of fortune. Un collar de flores cuya belleza era un desafío para la diosa de la fortuna caía desde el cuello hasta las rodillas de la personalidad de Dios, adornando de ese modo sus 8 brazos largos y fuertes. With a merciful glance and a voice like thunder, the Lord addressed the sons of King Prachinabarhishat, who were very much surrendered unto him. Con una mirada misericordiosa y una voz como el trueno, el Señor se dirigió a los hijos del rey Prachinabarhishat, que estaban muy entregados a él. Purport, significado. The word adya in this verse is very significant. En este verso es muy significativa la palabra adya. The Supreme Personality of Godhead is the origin even of Paramatma and Brahman. La Suprema Personalidad de Dios es también el origen del Paramatma y del Brahman. As confirmed in Bhagavad Gita 14:27, Brahmano hi pratishtaham, the absolute truth begins not with the impersonal Brahman, but with the original personality of Godhead, Krishna. Como se confirma en la Bhagavad Gita 14:27, Brahmano hi pratishtaham, la verdad absoluta no comienza con el Brahman impersonal, sino con Krishna, la personalidad de Dios original. When Arjuna realized Krishna's greatness, he addressed him in this way. Cuando Arjuna al comprender la grandeza de Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Parang Brahma, Parang Dhama, Pavitram, Paramang Bhavan, Purusham Shashvatam Divyam, Adidevam Ajang Vibhum. You are the Supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth, and the eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original, and you are the unborn and all-pervading beauty. Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el inaciente, el más grande. The Brahma Samhita also says, la Brahma Samhita dice también, Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. The Supreme Lord is not caused by anything, Anadi, but He is the cause of all causes. El Señor Supremo no es producto de ninguna causa, Anadi, sino que Él es la causa de todas las causas. The Vedanta
Sutra says, Janmaryasya yataha. The absolute truth is that from which everything emanates. El Vedanta Sutra dice, Janmaryasya yataha, la verdad absoluta es aquello de lo que todo emana. The absolute truth is described as Adipurusha. The absolute truth is therefore a person and not impersonal. De la verdad absoluta se dice que es Adipurusha. Por lo tanto, la verdad absoluta es una persona y no es impersonal. Pinayartashta Bhujamandala Madhya Lakshmiya Sparat Shriya Parivritto Vanamalayadyaha Barhishmatak Purusha Aha Sutan Prapannan Paranjanara Rutaya Sagrinava Lokaha. Around the neck of the personality of Godhead hung a flower garland that reached to his knees. His 8 stout and elongated arms were decorated with that garland which challenged the beauty of the goddess of fortune. With a merciful glance and a voice like thunder, the Lord addressed the sons of King Prachinabarhishat, who were very much surrendered unto him. Un collar de flores, cuya belleza era un desafío para la diosa de la fortuna, caía desde el cuello hasta las rodillas de la personalidad de Dios, adornando de ese modo sus 8 brazos largos y fuertes. Con una mirada misericordiosa y una voz como el trueno, el Señor se dirigió a los hijos del rey Prachinabarhishat, que estaban muy entregados a él. The word adaya in this verse is very significant. En este verso es muy significativa la palabra adyaha. So this is interesting of the whole verse, which is a description of the beauty of the Lord. Prabhupada picks one word, adyaha, and elaborates on that word. Es interesante ver cómo de todo ese verso que describe la belleza del Señor, Srila Prabhupada coge una palabra, adyaha, y la explica, elabora. Adyaha, means that Krishna, the Supreme Lord, is the origin of everything, including Paramatma and Brahman. Esta palabra adyaha, adi, significa que la suprema personalidad de Dios es el origen de todo, lo cual incluye Paramatma y Brahman. Srimad Bhagavatam, the absolute truth is defined. Srimad Bhagavatam define la verdad absoluta as advayam, non-dual, is no dual, but there are 3 aspects, pero tiene 3 aspectos. Brahmeti, Paramatmati, Bhagavaniti, Shatyati. And there's Brahman, Paramatma, y Bhagavan. Brahman, Paramatma, and Bhagavan, these are the 3 aspects. And it is not that the Supreme Brahman is the origin of everything, as proposed by the impersonalists, but it's the other way around. The absolute truth, the original source of everything is a person. Entonces no es que el Brahman es el origen de todo, como proponen los impersonalistas, sino la verdad absoluta, la última palabra, el último aspecto original es una persona. So that is what is the conclusion. The absolute truth is described as Adipurusha. Se describe como Adipurusha, y Purusha significa una persona. So Purusha means a person. So this is of course directed to those who are followers of the Advaita philosophy in India especially. Eso se dirige especialmente a los que siguen la filosofía Advaita in la India. And
In the West, this is a little different when we talk about what is the origin. No, en Occidente es un poco diferente cuando se habla del origen. It's a question that has, you can say, occupied the minds of the greatest philosophers since time immemorial, practically speaking. Es una cuestión, una pregunta que se hacen los pensadores, filósofos, desde hace mucho tiempo. So I looked up, there's a lot of information in that regard. People who are proponing what is the origin of everything. He mirado un poco qué se propone que es el origen de todo. So these are scientists normally who talk about this. Por lo general son científicos que hablan del tema. So this is a astrophysicist, a professor of philosophy and astronomy and physics in England, very current now, publishing a lot of papers and books about this subject. Es un físico, astrofísico, profesor de filosofía, física, astronomía en Inglaterra, que publica ensayos y libros acerca del tema. And he has divided the question about origin in 3 origins. Ha dividido la pregunta ¿cuál es el origen de todo? En 3. First of all, what's the origin of the universe? What's the origin of life? And what's the origin of the mind? ¿Cuál es el origen del universo? El origen de la vida y el origen de la mente. And he says that the easiest question to answer is what's the origin of the universe. Y dice que la pregunta más fácil que se puede responder es ¿cuál es el origen del universo? So let's see what's the proposal. Vamos a ver qué se propone. So he first of all explains what generally people believe or think. Primero explica lo que por lo general la gente cree o piensa acerca del tema. Those who are believers of the creation myth. Primero son aquellos que creen en el mito de la creación. That means Christians and anybody else who believes there is a God outside of the universe and he is creating the universe at one point. O sea, son aquellos que creen que hay un Dios fuera del universo, en algún momento dado crea el universo. Then there are others who think the universe is eternal. ¿No? Hay otros que creen que el universo es eterno. It has always existed and will exist forever. ¿No? Siempre ha existido y va a existir para siempre. And then there are others who think that the universe emerges without any divine interference from a primal nothingness. Y hay otros que creen que el universo emerge, ¿no? Sí. No de algún dios afuera, sino de un, ¿cómo es primal? Primigenio, no, primal. Una nada original.
Yeah, we are laughing. Ahora vamos a ver lo que significa. ¿Cómo se llama el personaje este? El personaje especulador este. Yeah, sure. ¿Cómo se llama ese tipo? What's his name? Marcelo Gleiser. Sounds to me German origin, Gleiser, but he was born in Brazil, Marcelo. So he was born in Rio de Janeiro, and of course he speaks Portuguese and publishes, but he went to England and everything is in English. Entonces ese hombre nació en Brasil, Rio de Janeiro, pero parece pronto se fue a Inglaterra y ahí está activo. Sí, es uno de... Hay unos cuantos más que son muy así, son muy científicos, son físicos que tienen son profesores en una universidad, o sea, son personas reconocidas, ¿no? So these are people who are teaching at universities, physicists, and they are recognized generally by the scientific community and those who believe in science. Entonces, están reconocidos por la comunidad científica y por las personas que son muy en favor de ese tipo de ciencia. So now, yeah, we were laughing about nothingness, ¿no? Estuvimos riéndonos un poco de la nada original, or primal nothingness. Now he specifies what this means, ¿no? Especifica lo que significa. This nothing can be complete emptiness, shunyavadi, this is shunyavadi, a primal egg, or even a struggle between chaos and order. So, esa nada, la nada, puede ser o un vacío completo, que es shunyavadi, un huevo original, y la lucha entre el caos y el orden. Si hay lucha hay dos. Que si hay lucha hay por lo menos dos. It's nothing. No lo olvides. En fin. Vamos a ver cómo tengo que reducir porque es un artículo largo. Es un ensayo un poco largo, voy resumiendo. Eso es un problema. This is a philosophical problem that has been contemplated since, time immemorial, since people think. ¿No? Eso es un problema que desde siempre existe y que los pensadores, los filósofos han contemplado desde empezaron a pensar. If we talk about a first cause, ¿no? Si hablamos de una primera causa, Adi, Sarva Karana Karana, Brahma Samhita, then the question arises, what is the cause of the cause? Cuando hablamos de una primera causa, que es Adi Govinda, Sarva Karana Karana, surge la pregunta, ¿cuál es la causa de la causa? So Aristoteles, he proposed some kind of divine entity to solve this problem, and he called it the unmoved mover. O sea, Aristóteles, él, como para resolver el problema, propuso una entidad divina y la llamó el movedor que no se mueve. El movedor. Bueno, el movedor, ¿no? Sí. The one that can cause without being caused.
So he was very close actually to the definition of Brahma Samhita, ¿no? O sea, es quien puede causar sin tener causa, o sea, sin ser causado. So then this, of course, scientist, he gives his comment on that. He says, very convenient, but not scientifically satisfying. Dice, es una idea muy conveniente, pero no satisface a los que piensan de un modo científico. So then he says that the scientific models of the origin of the universe must face the challenge of explaining or doing away with the problem of the first cause. ¿Qué significa eso? Que el modelo científico del origen del universo tiene que afrontar el desafío de explicar o deshacerse del problema de la primera causa. O sea, que mejor que no haya primera causa, entonces problema resuelto. So if there's no first cause, then the problem is solved. And then the fundamental question, he says, is this: even if a scientific explanation exists, is it an acceptable answer to the question of the origin of the universe? Entonces la cuestión fundamental, según él, es, incluso si hubiera una explicación científica, ¿es esa explicación una respuesta aceptable a la pregunta sobre el origen del universo? Vamos a ver. And then he already acknowledges, reconoce, that the defenders of scientific view will argue probably that this is the best we can do. ¿No? O sea, lo que proponen la respuesta científica van a decir, pues es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Porque llegan a un límite, so they come to a limit. So the best, now he continues, he says, the best answer we have at this point is that the universe emerged spontaneously from a random quantum fluctuation in some sort of primordial quantum vacuum, the scientific equivalent of nothing. Intentaré traducirlo. Esa es la mejor respuesta que de momento tiene la comunidad científica, porque claro, él conoce todas las respuestas de otros, de su índole o de la misma calaña, como se dice. So, la mejor respuesta que tenemos en ese momento es que el universo emergió espontáneamente de una fluctuación cuántica que no tiene, o sea, es random. ¿Cómo se dice random? ¿Caprichosa? Bueno, no exactamente. Al azar, sí. Al azar, eso es, ¿ves? El azar, muy importante. De una fluctuación cuántica al azar, de un tipo de vacuum primordial cuántico. Vacuum. Un vacuum. Vacío. Un vacío. Vacío. ¿Un vacuum no existe? No. Oh. Eso falta en el lenguaje, hay que ponerlo dentro. Vacuum, es una palabra que está muy bien, vacuum. Un vacío primordial cuántico, el equivalente científico de la nada. O sea, so the point is that this Shunyavadi philosophy that we find in Buddhism is very close. It's the same. Now, this is the same thing. It's just now put into scientific language. ¿No? Esa filosofía del Shunyavadi, de la nada, que encontramos en el budismo, es prácticamente lo mismo que lo que se explica aquí, solamente se usan otras palabras. Finally, you come to the same conclusion. In the beginning, there's nothing, and at the end, there's nothing. ¿No? O sea, al final la conclusión es la misma, que al principio hay nada y al final hay nada. And in between, we are here in this world suffering, so best is to go from nada to nada. From nothing to nothing.
And then there's, of course, that the whole idea is, then there's no more suffering. ¿No? O sea, la idea es que no hay más sufrimiento. Pero si en esta nada hay sufrimiento, ¿cómo es que en la otra nada no va a haberlo? No, origin. En ese origen. No, eso no es nada. Ahora estamos en lo que hay. Pero viene de la nada y vamos a la nada. Bien. ¿Cuál es la ventaja de una nada a otra nada? No. No entiendo nada, ni idea, digo. Just continue to live. Sigue escuchando. Anyway, so now there's another one of those physicists. He's quite famous. You can no, don't look here. You can. It's interesting. Lawrence Krauss. He is many times on YouTube having discussions with other people of the same type, and they just convince people that everything comes from nothing. Es otro esos físicos americano, Lawrence Krauss, que se encuentra en YouTube muchas veces, tiene conversaciones, entrevistas con gente de la misma calaña. So he was criticized because he was proposing that everything comes from nothing. O sea, él escribió un libro y fue criticado por otra persona porque estaba proponiendo que todo viene de la nada. So, because the question was whether this proposal of nothing is actually a satisfactory explanation to the question of cosmic origin. Entonces la crítica es que si en realidad esa respuesta de la nada es una explicación satisfactoria a la pregunta sobre el origen del cosmos, del universo. So then he gives a explanation how to understand what he said. ¿No? Entonces da una explicación cómo hay que entender lo que estaba diciendo. So he says it's obvious that this quantum nothingness is very different from an absolute nothingness. Dice que es obvio, que la nada de la cuántica, quantum, sí. cuántica, ¿no? Sí. Es muy diferente de una nada absoluta. So physicists may not agree that concepts like absolute nothingness are not scientific. O sea, some physicists may say concepts like absolute nothingness are not scientific and hence have no explanatory value. Los físicos pueden decir o dirán que el concepto de la nada absoluta no es científica y por lo tanto no tiene un valor de ser una explicación. It is indeed true that there's no such thing as absolute nothingness in science. Y es una verdad, es verdad, que no hay tal cosa como una nada absoluta en la ciencia. Because the vacuum is full of all kinds of stuff. Porque el vacío está lleno de muchas cosas. Esos son, these are physicists teaching at universities and recognized on a global scale as the greatest minds who are now explaining how things are. No, estos son científicos, físicos, que enseñan en universidades y son reconocidos como las mentes más grandes de la actualidad que ven las cosas como son. Any scientific explanation presupposes a whole conceptual structure that is absolutely essential for science to function.
O sea, toda explicación científica presupone toda una estructura conceptual que es absolutamente necesaria, esencial para la ciencia, para que funcione la cosa. Now, what's the structure? ¿Qué es esa estructura? Energy, space, time, and the laws of nature. He says. He says. Really? That composes nothing. Okay. This is the point. So, entonces esa nada de la él habla, que no es absoluta, sino es la otra nada, la quantum nada. O sea, estamos hablando, this is the quantum nothingness, ¿no? Estamos hablando de la nada, de la cuántica, no la nada absoluta. So, la nada cuántica tiene energía, espacio, tiempo y las leyes de la naturaleza. Ya. Habrá mirado la Bhagavad Gita. And he says, science can't exist without this structure. Y dice que la ciencia no puede existir sin esa estructura. So a scientific explanation of the origin of the universe needs to use such concepts to make sense. Entonces la explicación científica del origen del universo necesita usar esos conceptos para que tenga sentido. Obviamente. It necessarily starts from something, which is the best that science can ever hope to do. Entonces es necesario que empiece de algo. Eso es lo mejor que la ciencia puede esperar, que jamás, o sea, que, ¿cómo se dice? Que ever, science can ever hope to do. Tradúcemelo bien. Que lo mejor que puede hacer la ciencia, que puede esperar hacer, lo mejor que la ciencia puede esperar hacer. Eso. No es fácil, ¿eh? Entonces, vamos a ver. So the conclusion of this whole article of Marcelo Gleiser. Sometimes we must have the humility to accept that our modes of explanation have limits. A veces tenemos que tener la humildad de aceptar que nuestras maneras de explicar las cosas tienen límites, and make peace with what we can do. Y como hacer las paces con lo que podamos hacer. And marvel at how much we can do without the pretense of knowing how to do everything. Y maravillarnos a cuánto podemos hacer sin pretender de saber cómo hacer todo. Case closed, ¿no? Caso cerrado. De la nada pasó todo. So yeah, that's the whole question. Ex nihilo, that was another proposal in philosophy, no? Ex nihilo, otra propuesta filosófica, that everything comes from nothing, or God creates the universe from nothing, no? Que Dios crea el universo de la nada. So, going back to Prabhupada's purport of today, the whole point is that the proposal of Vaishnava philosophy is that the origin is a person instead of being either something impersonal. Well, let's put it, just leave it as impersonal. Entonces vamos a volver al significado de Srila Prabhupada, donde la conclusión es que el origen de la verdad, o sea, la verdad absoluta es una persona y no impersonal. And that impersonal can be either, as I said in the beginning, what Advaita philosophy proposes, Brahman, the non-dual substance, or nothingness, the so-called nothingness, or quantum nothingness of science, or simply materialistic idea that matter exists, has always been existing and will exist forever. Entonces, de que se trata es establecer o entender que
en vez de, o sea, que el origen es una persona y no algo impersonal, lo cual puede ser, o lo que proponen los Advaita, los filósofos Advaita, el Brahman, una sustancia no dual, impersonal, o el equivalente que es del materialista la materia, que solo hay materia y no hay nada más, o lo que los científicos, como hemos visto, proponen un supuesto nada, un vacío que no es absoluto, sino es cuántico y por lo tanto tiene muchas cosas. que en realidad, si se piensa, pues entonces sí, volvemos a ver qué hay al principio. O diciendo, ¿qué tiene más sentido? Because, what's more reasonable? Because another proposal is, and that's of course, then comes the next question, what's the origin of life? ¿No? Entonces, el siguiente paso es la otra pregunta, ¿cuál es el origen de la vida? And that we know the proposal is chemical evolution, ¿no? Y la propuesta es la evolución química. And Prabhupada, in the early 70s with Swarup Damodar, a lot of conversation because he was a biology professor at UCLA, and they talked about this idea, which is still prominent, ¿no? Entonces, la otra propuesta es la evolución química, que trata de explicar el origen de la vida, y en ese tema pues Prabhupada habló mucho con Swarup Damodar en los primeros años de los 70. Swarup Damodar era profesor de biología en la Universidad de California. And that's the same proposal, that practically something emerges from almost nothing. In that sense, it was just some chemical components like lipids and amino acids and RNA and different elemental substances, and then from there everything comes. Entonces, la propuesta en esta filosofía es que al principio existen unos componentes básicos como los lípidos y aminoácidos y RNA y otros componentes, y con el tiempo van evolucionando y de repente en algún momento dado aparece lo que es la vida, ¿no? So the idea is that those components over time they will evolve and combine, and at one point in time suddenly there is life. That is never observed. It's not observable at any time that material elements combine just by themselves to do anything, ¿no? Pero no observa en ningún momento, ni del pasado ni del presente, que elementos químicos se combinan por sí solos para hacer algo. There's always a biological entity or consciousness involved whenever a combination of anything takes place. Siempre existe una entidad biológica o la conciencia cuando se trata de que algo se combina o emerge. So therefore, the more reasonable proposal is that in the beginning there is a supreme person, and then from there everything emanates. Entonces la propuesta más razonable es que al principio hay una persona suprema de la cual todo emana y todo viene. Either you have nothing, or the so-called nothing, or you have some non-dual substance, or you have some primordial soup, or you have an original person. These are the choices, ¿no? O sea, lo que podemos elegir entre una supuesta nada, o un vacío cuántico, o una sopa primordial, o una sustancia no dual, o una persona original. So, it's your choice. What makes more sense? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué tiene más sentido?
What we know is when there's a person, so many things are being created. And besides that, we don't see anything being created just spontaneously out of nothing. O sea, lo que sí sabemos, cuando algo es creado, hay una persona involucrada y no vemos nada que se crea automáticamente, espontáneamente de nada o de simplemente porque sí, por azar. So, we have come to the end of our time. Very interesting subject, no, tema interesante. Any comments? Comentarios? Did God create by the sound Om? Hmm? That's what they always say, that God created everything by the sound Om. Who is they? What I generally hear. But who says? Yeah, I don't know. Yes. Actually. Well, some philosophers would say, and that's, of course. Yeah, at the beginning is the word. No, al principio es la palabra. So that's true. Sound is the origin of everything. But behind the sound, there is somebody who emanates the sound. Yeah, of course. Detrás del sonido hay alguien que vibra el sonido. Because, yes, I mean, this is a good point, because sometimes the impersonalists, you will see the Om sign. And that's the origin of everything. Pero estamos hablando de los Advaitavadis. We are talking about the Advaita philosophers, Indian philosophers, not Western scientists. So they will put the Om as the origin of everything, the sound. Krishna says, I am this Om. Krishna dice que yo soy ese Om. And as this, if you want to know more details, you read Adi Lila, chapter 17, the discussion between Chaitanya Mahaprabhu and Prakashananda Saraswati, ¿no? Para saber los detalles sobre todo este tema. Está en el Adi Lila, capítulo 17, la conversación entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Prakashananda Saraswati. Prabhupada gives long purports about this subject, about Om, what it means, and the wrong you could say, conclusions that impersonalists come to, and what is the right understanding. ¿No? O sea, unos significados muy largos, donde Srila Prabhupada explica qué significa el Om. It's actually composed of 3 letters, Aum, which means Krishna and his energy, and the Jiva. Y todo ese tema está completamente explicado en todo detalle. So, Om is a fact, that's the supreme absolute truth. A sound representation, es la representación sonora de la verdad absoluta. So, anything else? ¿Algo más? Terminamos aquí. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai. Sí, Chandra.